It is yet again another exciting edition of Pitchside. And ladies and gentlemen, like I told you, Pitchside is in Dar es Salaam / Zanzibar for that big cup final that is happening at the New Aman Stadium. But you all know that it is haram, like the Muslims say, for Pitchside to be in Dar es Salaam and not get the permission from the doctor, from the national team captain, for us to continue doing our work. Basically, tuzono okusaba olukusa tusobola okukola emirimu gyaffe. And we are so glad that the man himself, the captain, the doctor, Khalid Aucho, has granted us some time, and we are here to catch up on a number of things. So I'm excited, guys, to have the national team captain, Uganda Cranes, Khalid Aucho, Ndina Ewano Monfo, and yes, Khalid Sebo. Very, very happy that you've granted Pitchside access to your exclusive mansion. Very expensive house, I have to say. Osekachi. Nenga captain, tusanyusa nnyo Sebo kusanga. Amina, nange nsanyusa nnyo kulabako. Libadde ebbanga eddene naye. Thank you for coming. Yeah, I think the last time we had an interview with Khalid, he was having a gym session. One of those. Wale Dar es Salaam simumanyi yo bulungi. Gymkhana, Gymtero training ira. Nongamba ni busy sidavudde yangu woze late. Actually was late, by the way. Nali late. Nenge mirimu gigenda gitya Sebo? Mirimu si mibi. Mirimu mirungi nnyo. Mukwasaganya ate kinsanyusiza time eroze era ne kugamba tukimalirize. Ekituufu nnyo. Kirungi nnyo okufuna akadde, captain otwaye akadde. Tutandikirewa emboozi nnyingi, Yanga. First of all, webale kunjuwa mu kijoozi. Anaki. Tuli wano Young Africans team wananchi kijoozi kintuuse gwadda ine fitina ngogamba teri size yange oswadde oba Kasuku yatalina size Kasuku kino kyenyambadde kinamutuuka naye Kasuku balina ebintu byo soko bimulage tunagenda mu maaso omufunidde size ye naye naye mwana naye olubuto lunajjamu muno omusajja Sebo Kasuku namulabiko nga Sebo agenda akola kendeeza ku lubuto amututte mu byuma kogwe komuyiwemu ekijoozi ajja kuba bulungi. Kasuku live yatutaddemu sente okujja Dar es Salaam. Kasuku live yatutaddemu sente Sebo. Kasuku nanyine luseke. Nze ate yamukubye oluseke. Nakirisa. So Kasuku live ebintu byo bibino mbigena ko bikutuukako bulungi webala nnyo Khalid. So katutandikirawa season eno Young Africans, of course, top of the table, trying to make sure they win another league title. Basically, how would you wrap it up? Ojinza describing ocha season yeno ng'omuzanyi wa Young Africans? Season yeno ebadde ups and down, mubadde ups and down kuba tebadde byangu kyovola beera ne points tuli bubiri kamu ebadde bwetyo, so ebadde si nnyangu nga ku season ziri endala. Tubadde tubeera time eno ng'ekikopo tukirina mu ngalo naye essaawa zino kati tuli tonto kitegeera kyoli wagoba ayinza okuliidinga wengoba nsigalayo, so tebadde nnyangu ebadde nzibu nnyo. Maybe okiteeka mu perspective entuufu nti playing for such a club which has a very big fan base, fans demand for results. Fans only want the team to win. Situation kijobeera gye mubeeramu ng'omwe abazanyi ba Yanga, each time you're walking out on that tunnel musobola okusamba omupiira, like musobola mutya okulivinga ku expectations abawagizi nti mulina okugoba buli we mwambala omujoozi gulo ne mufuluma ne musamba? First of all, in Tanzania they eat football, they sleep football, they drink football. So you need to respect that, you need to respect the culture. Kuba abawagizi bonna naddala teams ebbiri zino bw'otawayo 10 bayinza olowooza oli mubi, so you need to think about the game you're gonna play. Nebanga oba eriwo nnaku nga 3, so you need to do your best, you need to put the best performance game to game, so that you can collect the points, you can get the points, the results, so that you can make it to the top. So abawagizi bebakupushinga okola kyokola ki
kyolina okukola be bakupushinga nti twagala tulabe Aucho waffe abaawo atya asamba atya guno omupiira agenda kukola atya so abawagizi we batupushinga to the limit n'ogamba nti nina okuwa 10 flowa nga tetubaswaza oyogedde ku kyabawagizi. I think sometime this season I saw a video of you getting money from funds. I mean basimba line ku KMC where you guys play your home games and they decided to give you money to just appreciate you and I think I've also seen Azizki in that situation and a couple of other younger players. Ekintu kino I know chairman, it's a big gesture for you as a player. Naye receiving otanga Aucho, like how do you appreciate it? Inti abawagizi bavuddeyo ne bakubeererawo ne bakwagala bwe bati. No, first of all I think you need to make a brand. Okitegeera first of all nti brand yo abawagizi bagirespectinga ogiweesa ekitiibwa kati brand yange ngiweesa ekitiibwa n'abawagizi okunjagala kyovalaba nali sibirinako nga baŋŋamba wisho tugenda kola kino nga omanyi nze bamanyi nti si byembaako nnyo mu yange bamanyi ndi muntu ali kuzanya mpira kuddaka simple. My job, I am a professional player by doing my stuff. Era bampitayo buyisi nti awisho abawagizi bakulinze ebweru so it was a surprise and it was nice. Enkwata baga yange ntandika okutambula so they appreciate me here in Tanzania more than any other country. Yes, I can say maybe Kenya they loved me so much but in Tanzania it's too much and I appreciate that. Which is a very good thing. So let's talk about Khalid Aucho's season. It's not exactly been the one that we've been used to. A few weeks out, because of injuries, even on the national team. But before I break down like some particular moments, how have you dealt with, going in and out of the treatment room, then you get an injury because it's part of sport. But how have you dealt with it as Khalid Aucho? Has it been rough? How have you been able to deal with it? No, the good thing to be with the good people, like surrounded by good people, good coaches, good teammates. They always motivates you. Kuba wobeera n'omuntu like a president of the club agamba tokaka it's okay, you'll be fine, just take it easy. Ojja kudda. So abawagizi nabo nga bali wamu naawe because they love you so much. So tosobola focusing out kintu kya nti college, then you need to push yourself so that you can come back stronger. So abawagizi bambeereddewo, ba president ambeereddewo, abasinga bonna, ba coaches, national team, they have been there for me. So they been pushing okulaba ngera nkoma okuba the good messages they give me, teammates. So kibadde kyanjawulo. Omanyi omuntu aba akuwa courage n'akugamba nti mnaita kwagaliza ebirungi osuuke. So ka message oyinza okuba nga takuwa decent ne ka message kaba kuweereza kakuzaamu omutima omulungi. Naye nange kayiseewo nti sebo gemu eba ewedde ng'olina bo passes okubyekubye n'oteeba nsuulayo. Osuulayo. Era bw'okebera wali nsuulayo ne ngamba captain leero sebo naye kankuweeyo ekitwalo. Omusajja ntera obikola. Sinanyo kubutunda naye nga nja bbonyo. Otandise. Leka mpiseewo. Naye ng'omuntu mutuufu ono leka mpiseewo abasajja mbagambe nkujjamu oluusi. Onzijamu. Kkirizaako. Anti ate wonna nzijamu ne mbagamba nti onzijamu ojja kwereetera obuzibu. Kkirizamu. Kasukuta akulumbe. Evimbo oyo yasinga obutakkiriza. Kati obyonoonye singa okkiriza nti nkujjamu singa. Nzijamuko n'enja ku kikoko. Nampa ku kikoko bannange. Era muba mulumba ayinamu. Ayinamu kumulumbire ddala. Aucho katwogere ku abaana abato abagezaako okulaba nti basambanga Khalid Aucho oba batuuka ku level yaabwe. One of the hardest things for players today is managing to come back from injuries mentally and physically. Maybe from your experience, to the kids out there,
how are you able to balance this life as a professional footballer? I'm going to ask you a very hard question. What is the sacrifice of being a professional footballer? But before I get there, on the injury bit, what are those things that, you know, are must-dos for you to bounce back and still get back your number on the team if you're playing pro football? No, first of all, to be surrounded by good people. Yeah, it's the number one, surrounded by good people, motivating you, never give up. Those words, you know, zikuletera okudda amangu engulu noga ninokola ennyo kitegeeza nkyaliwo nina okulwanira kuba they believe in me. So omuntu wabanga tolina bantu batuufu wooli nekyobadde okola kifa kitegeera neguba bizinesi ng'okola bizinesi naye nga tolina bantu batuufu n'ogisamu sente mekeefa. So it's about being with the good people and good mentality. First of all, good mentality. Like I can do it, I can come back. Kyekisinga obukulu. Yes. Sacrifice okubeera pro footballer. Wenjagala no tuteeke essira. Because olaba tubalaba mu bifaananyi tubayita okoma ku national team, you play, you come back and still play, but there is that extra mile that footballers have to go. First of all, omuntu aba alowooza nti wakulaba mu kisaawe kyokoze aba akisobola just because it's fun. Kitegeera naye nga akikozesa mu mwana naye aba takisobola naye akikozesa mu because ayinza okuba agenda n'alaba Arsenal n'alaba Manchester n'agamba waki takubye engooli waki kuba alina that imagination. Okitegeera n'agamba ekyo nkisobola kumbe it's just imagination. It's not reality. Okitegeera so okuba professional kitwala ebintu bingi, sacrifice. Olina okwerumyamu. First of all, olina okwerumyamu. So you need to sacrifice yourself to be a professional footballer. Olabenga ebeereramu. Otuuka ku side bagamba nti yes, that's a footballer. It's a professional footballer. Alabikako ne bagamba nti ono musambi wa mupiira ava ku baana bagamba musambi wa mupiira kuba ffenna abasinga tusobola osamba omupiira. Professional in manner, professional in the ways you behave, like outside football. First of all, what you eat, how you eat, where you sleep, which time do you sleep. Yeah, kyekisinga bukulu. Still on that matter, I think your agent Kayemba Solo has always highlighted the importance of players and how players are honest, and he's worked with people like you who are very honest, and temwefuula like it is the case for, you know, other players. Katandika nature the importance of Kayemba no yankubako olwali ne story yali etya soko tuyisizeemu kawo wayirizambo sebo banteka middle yanteka midfield nengamba tovaawo mbonzi sebo okwefuula mbu sebo kinkutte kucamuka nenva ne batte nenga siwe kyali Kayemba si kyali aba alimba Kayemba tugende mpola Kayemba omusambi wakweganye nswaliza nnyo ku TV ne tewali buzibu ye gwe kwoswala afune likes afunye likes kuba yali ankuba nga mulaba nga tebikwatakalira ddala kunkuba nekati a relationship joina ne Kayemba etuuse etya kweyo extent. How can players and agents, you know, work together? Kwesigangana otuuka nga muli ba Uganda kitegera because me I don't have a contract with Kayemba. We just work together like brothers. You agree? Yes. And when the money is paid, he gets his money. He gets his share because achachimanyi nti yes. Ndoza yenzo omusambi gwasinga ofunye mu sente nnyingi. Akwenyumirizaamu nnyo by the way. Gwasinga ofuna mu sente nnyingi. Ate ne zituukanga teziriko mbu nkuwaddeko zino no. Baba zifunye ziba cash. Nzijja ku account ne mugamba kati sente zize eriyo kyomanya nti nedda 70 aya. Nosimbula ne weeyongerayo tunakwatagana olulala nga business naye ati kati abasambi banno si bwe kiri complaints nyingi nnyo wakati w'abasambi ne ba agency okwesigangana oli abba sente z'oli oli sente taziraba kisinzira ndooza bye mwateesa nze kuba nze waliwo n'omu wano kati gift friend bya gift friend mbimanyi buli musambi gwe basayiningako wano nga oba gwe baagala nga va Uganda bangi bembadde njogereza ngobayambako neya Milton Kalisa ne wakunyumiza yali amaliriza buli kimu kati ng'ekisigalidde ye
ekyakalisa ndoza naafuna akasimu okuva kasozi awe ekitenge kati era akasozi ne kacyankalanya nze sijja biyingiramu ebyo bobosi ne mugamba buli kimu jangu kijja kuggwano buli kimu omusajja bakwetaaga enda okumaliriza nti agenzewa agenze US ne mugamba it's okay tewali buzibu basambi bangi so basically context jobadowa and sometimes the people who claim are agents are not actually involved in the deal. Nze sisobola gamba nti obono yali mu deal kubamba siriyo naye waliwo abantu nti ajja nakwesibako nti wali mu deal nti obanza yakuba essimu obanze nakuba essimu president yankubira essimu ekyo bakitambulirako nnyo president yankubira essimu nebakonekitinga biki naye nga mazima gennyini teyakikola tamanyi na namba ya president kati ekyo ne kiisa because Ugandans we don't go around to search for the right things amazima galwawo okutuuka kati woba bakikubye mu gundi mawulire nekitambula ono yatwala Aucho kuyanga naye seba Aucho yamwefulidde tamuwadde 10 kumbe nabuukira kibuukire nga kimaze n'okuggwa gwe nojja n'obaawo awo jasinga kiwedde kati neŋŋaana okutemera n'otandika kale nze namuyamba ne mutuusa nga n'abantu bewamantuusaamu yenze nayogeranga nabo direct nze olaba nze okujja mu gundi muyanga okitegeera nali Egypt nayogera ne awazaamu newayanga nga tebanayogera nani ne Kayemba nze boogera nange direct nenteesa n'omuwendo gwe nina okwetaaga sente buli kimu kati nze natuuka nengenda mu Ismailia nensoma contract nga bagala kunsigninga nendaba omuwendo gwe bampa nengenda mu FC Nasi naye nendaba contract gye bampa kilabu 2 nga maliriza nenkubira Kayemba ne mugamba linnya ogende Tanzania amalirize ddiiro eyo buli kimu kyawedde ng'oli w'amazima nnyo nze nga nze ateesezza naye era Kayemba n'atuuka ne muwashaye okitegera naye nali nsobola okugamba kolagana gy'ogambye nali nsobola okuvaano ne ngende Tanzania nzije Tanzania nimaliza ddiiro nga tabimanyi naye nkwata akasente kange konna nenkalya naye jasi olw'Oluganda luli namukoya ne mugamba Kayemba sooka ogenda oyogere nabo kuba sisobola kugenda mu bintu bye simanyi waliwo abansingako okitegeera nti contract zino ayinza osobola ogisoma nategeera ekintu kyesobola kukola kuba aba ansingako obuyigirize okitegeera tosobola kugamba nti buli muntu awe bategeera nti buli muntu yeetaaga munne kubanga example gyenyiza okuwa nti that's why ku timu y'omupiira kuliko physio you top player but you need a physio. Yes. He's the one who will tell you run like this, stretch like this. Gundi ondoza eno yetaga kujinyiga nnyo eno maseri bweti. Buli muntu yetaaga munne. Kitaba agents nga tukivuddeko. There are scenarios where players sign for top clubs and then go so many months nga tebabasasudde and then they end up terminating those contracts and moving on. What's your experience with that, and maybe how can you advise these young players? Kisinzira ku muntu ne kiki kya feeling omanyi munaye waliwo omuntu nga tasobola gumiikiriza mwezi nga tebamusasudde guyita wayinza otabuka okitegeera nze nange bwente bwendi naye nina obugumiikiriza mba manyi kikyenjagala nze natwalako nakugamba natwala emyezi 7 wangamba emisiri watuka time nga teba kusindikira sente yes natuuka nengamba naye kati wenva emisiri wano nenzira e Uganda mbulwakuba nekyanze e Uganda ngenda kola ki ewali nasigala nsamba omupiira paka wenafuna deals okitegeera so sometimes twetaagamu ko obugumiikiza kinyiga kuba omuntu osobola kubanja niwo obanja emyezi 2-3 you have family people they have family big families okitegeera oyinza okuba egwe taata egwe maama ngoyinza okuba olabirira family enamba ne kati nga family etunuulidde gwe bamanyi oli bweru ofuna wagenze kukola yes bakulaba gyoli ofuna gyoli naye ate naffe nga tukuwandiikako omusajja kikubyerera gukubyerero kumba amaze okukuba naye mu nsawo temuli wadde n'ekikumi so it becomes hard kiba hard naye omuntu kati abantu ababeera e Uganda baba tebasobola kweteeka mu ngato z'abaana abo nti omwana oyo abaddewo ati ali mu nsi sometimes oluusi abaana bagenda mu nsi nga basosola
nga tebannategeera mentally kinaaba affectinga kitya kati va ku muntu kati nganze oba atambudde nengena mu nsenda ne bansasula nsobola kitegeera ebyo nabimanyira kati omwana omuto ava e Uganda nga takisuubira abeera excited ne kimu affectinga mu kisaawe nebweru agenda okutuuka mu kisaawe ng'oyinza olowooza mubi kumbe musambi mulungi naye ng'ebimu affectinga bingi okitegeera oba ovudde e Uganda nti ovuddeyo osiibudde osobola okimekinga omuzannyi wa firimu Swaziniga yagamba nti bw'obanga ne plan B you are failure. It has to be plan A. Plan A. Anyways, katusoke tukomewo ku Dar es Salaam wano. Ekibuga kikutwala kiti. Oludde Dar es Salaam kapteeni. Ekibuga kino. Emyaka emeka kati? Season emeka? Si 3. Season 4. Eno yakuna. Eno yakuna nendowooza bw'obalabalamu appearances mu mujozi gwa Yanga. Yeah. Legend without a doubt. Nga banyumirwa. Ngoba kye beetaaga. Amba kye beetaaga. I know for sure nti Tanzania is football crazy. Yeah. So as a top footballer in this country, what comes with the price of being a younger player? It's a compare perspective wow. Okuva mu moroka jovuga to the lifestyle of young player. Bane Tanzania obango samba mupiira naye ng'osambira mu ttiimu nga bbiri ezo. Yeah, kiba kyanjawulo nnyo kuba buli muntu aba akutunuulidde ensi yonna eba ekumanyi. So ate woba foreigner okuggyako ng'oliwa national it's okay. Tewaba tabu oba oli foreigner olina okweyisanga professional olina okuba n'emmotoka at least otambulira munda kuba olinamu akasente n'ogula ey'ebbeeyi. Sebo totekikweka sebo Range Rover yo buli lunaku tugiraba ngeri ku training ku Yanga gwe aziziki so mujogera mu Range Rover Dar es Salaam anti ebyo bya mukama munange. Ekintu ekirungi by the way kubanga kiba kiraga the quality of player and the brand that they have as a player. So olina sooka okuzimba brand yo then n'abalala ne bagizimba wotezimba n'owa omuntu omulala respect wowe omuntu omulala respect n'abalala bakuwa respect wotewa respect teri akuwa respect. So kakati sebo e Kampala simanyi obulaye ku bifaananyi bya Hoima ekisaawe nakirabye speed ekisaawe kigenda tegekebwa gundi AFCON 2027 abaana bagenda kweyagala banna naye kigenda kuggwa omwaka guno nga tegunaggwa. Nze ngenda basabira abaana banyumirwe gundi AFCON ya 2027 sebo ekikomo ate sebo gwalina ekikomo kya Uganda 2027 ekikomo ekyo anthem egenda kuyimbibwa ng'ofuluma n'abaana. Sagala mbyogere bano bajja naye abaana omanyi lwaki njagala nnyo abaana no by the way nga tonagenda ku ky'abaana kibuuzo lwaki nkireese nti gavumenti etaddemu okulaba nti ebisaawe at least biteekebwawo mu Uganda akibwa first of all woba n'ekisaawe kirungi kizza abawagizi omupiira guli wano abawagizi bajja mu kisaawe batuule balabe gwe nambola omanyi lwaki bajja kisaawe kirungi balina awotuula balabako abamu snapchat basnappinga so banyumirwa. Kati weva ku kisaawe ekyo nekutegeeza nti kyani atuuse mu August era nga Uganda ekibinja kyetulimu kirimu amawanga gano wammanga Algeria, South Africa, Guinea, Uganda fenyini nga tetunagenda ku kibinja nga captain wa national team. How do you feel that Uganda is co-hosting CHAN with Kenya and Tanzania, such a big tournament? It's so nice. Kyekintu ekisinga obukulu mu nsi kuba hostinga like big teams okujja mu nsi yo si kyangu okitegeera kyekisinga bukulu kyova olaba CHAN African Cup kyekintu ekigenda okuba ekyamaanyi mu nsi. Olaba South Africa hostinga World Cup teyasigala nga bweri era yakyukako n'ebisaawe obeera obiraba. So naffe AFCON CHAN bigenda kukyusa nnyo Uganda in terms of marketing abasambye marketinga ekitegeera abaana okufuna deals ennungi
bannamawulire okukola buli muntu abajja kukola nga bw'okyogedde great opportunity good chance for Uganda however Uganda Cranes mu CHAN tevangako mu kibinja edition zonna zeesambyemu. I don't know which kind of approach you feel has to be put out there for these players to cause a difference, because we are hosting this tournament. Surely getting out of the group stages should be the target, but how do we do that? Anti kati teams zosomye zonna tuzisambyeko ku national level like qualifiers. So World Cup qualifiers, AFCON qualifiers. So abazannyi ndowooza abasinga abazannyi Uganda basambiddeko ku mujozi gwa national team, kitegeeza bamanyi ekyetaagisa okukolebwa ate opportunity yaabwe okulaga kiki kye basobola okukola kuba omala kyani waliwo AFCON so kwetegeka so balina okulagira ano then balage ekifaananyi kye bagenda okukolesaawo Morocco. Yes. Ate go abagamba captain nti this is the time for the young players to shine. Yes. I remember you saying that in a pre-game interview. Nakibagamba nti guno gwe mukisa gwabwe kuba ano tewali sente mu Uganda oliku naye oba otuuse wali mukisa gwa ogukola so balina okukola n'amaanyi okulabanga naye opportunity y'amaanyi oyinza okusamba kyani ne bakujjaawo n'abakutwala kuba ensi baba balaba so nze just kubasabira busabiza ate tusobola okimakinga katudde ku mutendesi coach Paul Put okozeko naye muyina entegeeragana yanjawulo nkulaba national team bweba traininga bu meeting mba mukola bwaki tuze ku training ngendola captain bamuyisaawo mwogede olusindonoza mba mubuuza walidde emmere nefe tetumanyi muli awo muli wakati mu kisaawe mukola bu meeting enkolagana abambuzaako abalenzi bali batya nti bali bulungi mudu eri etya nti eri fine nga captain wa team but what is that different thing that Paul Put you feel has brought on the Cranes team? No, first of all nze ndowooza nina omukisa I'm just blessed with the coaches abasinga bakocha abadde bajja ku national team even the club level they loved me so much simanyi oba kirimu nze naye babadde banjagala nnyo so ne coach Putin anjagala nnyo aneesiga nnyo so anzikiririzaamu nnyo so amanyi nti nsobola okugaidinga abaana abalala sobola okubayambako awantu awaganye ekibanga kiggwa naye nga yekikyayongeddeko in your perspective otambudde you've played for big clubs, what's that extra touch that is brought on the team? Kati ayongeddeko kuwa abaana confidence. Omwana atalina confidence amuwa confidence okulaba nga akola kyasobola okukola mu mupiira n'oluzinga emipiira ebiri akugamba genda okikole as long as you can do it. Okitegera nawe otuuka okwekiririzaamu nalabira ddala nti yes nsobola okikola. Abamu bayombanga nti alanyokero okozi akola bw'ati ikozi agudde ebiki n'alanyokero omulaba ku national team wanjawulo kati saa zino ayambye kilabu ye national team Ssekiganda bangamba nti Ssekiganda amaze time tasamba oba asamba obi but ku national team ajja na performinga so that confidence ndoza ebula mu baana okubawa ne mu clubs zaabwe babawe confidence nti yegwaliwo yegwasobola okukwatira ekintu kino okitege n'abo bagize okulaba nga tebavuma nnyo baana ekuba baana bato not so mistakes happen n'omuntu omukulu asobya okitegeera kuba nze ndaba mistakes z'abantu Onyango yakolangako ensobi ne was the best and is a legend, is the best Uganda has ever got. You actually learn from mistakes. Yes. That's how life is. Kati omuntu wakola ensobi ate n'omunyika wansi ddala then oba togenda muzi oba tomuyamba gwe muyamba omugyeyo omusitule tugende mu maaso omufuula ekyo kikyayagala okubeera n'ate tomussa wansi kuba onaamussa wansi nga ne mind ye erowooza abanvuddemu then agenda kugwira ddala ekyo kituufu. Eno topic esembayo mbadde njagala gireeta kati yo njagala ogiwa obudde. First of all, congratulations on captaining the Cranes to AFCON 2025. Thank you so much as captain. That was a very good effort. And as Ugandans, we appreciate the effort. However, the campaign had ups and downs. First of all, generally, first time I'm talking to you about it, how was the team able to put up that stellar performance? Win more games away and also
try and even reach South Africa and finish second in the group. What was the difference as captain, having played in most of those games? First of all, the kids we had on the national team, yes, they were good listeners. Bali balungi nga bawuliriza nti oba bagambye bakukiririzaamu abaana abo, they love me so much because they believe in me. I think they respect you. They respect me because I give them respect back. Yes, because omuntu otamuwa respect ye takuwa respect. So ekintu kyonna kye mbagamba bakiwuliriza ne bagamba yes captain agambye bwati ne bwati, so we go with it. Sobola balwanira nti beetaaga ssente zaabwe ne mbala ne ngamba wa kangende omukulu nga nabo bakola kibalaba. So kati kye mbagamba ndi tugenda mu kisaawe bannange batolinga baba bakimanyi nti we are going for battle, we are going for war, so tulina okulwana. So there was respect in the team. And yes, there was a commitment in the team. First of all, nabagamba, I'm not battling for the number in the national team. No, I'm just guiding you. Basically, it wasn't about you. Yes. It's about the team. Nabagamba, I'm just guiding you guys so that even if I leave, there will be at least a right path for the national team. Kati saa zino mwetengeredde musobola okukikwasaganya, tusobola okugobera ebweru nga n'abasambi abalala tebaliwo, omulala ne wavaamu lukyali lujegere nti naye bajjawo omulala omu najja lujegere nti kati tutambulira ku gundi eyo nti kati tuyina formation yaffe gye tusamba nti kati omu ne wavaako tewaba nnyo ddibu omulala ne wajjawo kiba kyekimu okitegeera kyofa olaba nze naye mba siri mu mupiira national team egenda ne tuperforminga Omedi yali afunye red card era wogwe wakati yalimu. The team went on to. Yes, that's what I want. Omuntu omulala ne wavaamu tekikosa nnyo team tugende n'ekyo gwe bataddewo asobola okikwasaganya n'atuula mu formation gye twagala ne tuwangula omupiira. Kati captain, one of the things that got so many Ugandans talking was that game against South Africa at home. And I think it's only fair for you to tell Ugandans the team's side of the story, because now the story is done and we moved on. The claims were the team already knew they had qualified, so they didn't give 100%. Others were like, the concentration levels were low. What happened against South Africa? I know for sure that in football there are losses, and that happens. Teams can lose, and for me that's not my question. My question is to a Ugandan there who thinks they have the audacity to question the Cranes players on that day. Kyali kibi nnyo kuba ebigambo byali bingi first of all, ne lwakuba omupiira ndowooza just we lost some concentration. That's what I can say. That game would have got more money than the other game. The president, the president promised us big money more than other games. So twali twagala omupiira ogwo okuguwangula than emipiira emirala gyonna, because he had so much money nga zisobola okuyamba ku baana, naye at the end of the day ne tuluzinga twafiirwa. Yes, we lost the game and the fans were hurt, but also we lost everything for us. Sinti twafiirwa byonna kuba twaqualifyinga, but we lost everything. We lost twafiirwa ekitiibwa kyaffe ewaka ne tufiirwa ne sente. Okay, so it also hurt the players. Too so much. Like it was to lose in twice it was too much, because we always we thought that we can win this and we get a lot of money, and we make our fans happy. But after the game, we talked to the players, I talked to the players, and we gone and we went to Congo and we won the game. Then there is the issue of, at least whenever we play some teams that possess the ball very well, we have a bit of an issue. I think we saw that against Algeria, slightly against Guinea, with the game that you didn't play. In your perspective, how do you handle that situation? Mpira gwa Algeria, I told them that bana I treated as the first half. Abawarabu balumbira mu dakika 15 nezisembayo, nezisooka nezisembayo. So tuba tuddayo mu second half twegendereze dakika esooka, ezo dakika ze batuteeberamu. N'ogwe South Africa nakyogera, so ate ne batuteeba. Nzana ekibuuzo ekisinga obukulu mu bino byonna is that abawagizi ba Cranes, their performances that are subject to criticism, which is okay, but how the criticism comes is also important. First of all, what's your opinion on that? Abawagizi aba criticizing abaana ndowooza tebaba bawagizi ba Uganda Cranes.
That's what I can say. Those baba n'ebizibu byabwe because the national team qualified. The boys qualified even before the 2 games. You know? And they are boys. Fwali twalinga n'abasajja abamu balinga nga tetuqualifyinga. National team qualified with those boys. N'abawagizi ne batuuka batandika okukasukira abaana. Ewaka bakasukira abaana ebicupa. It was bad for the fans. Kuba tekyali tekyetaagisa. Yes, we lost. Football is like that. We are not gonna win every game. Waliwo omupiira ng'oli ajja tusinza amaanyi. Oli ajja tusinza amaanyi atukube. Si efe abasinga amaanyi mu nsi. Ne Brazil bagikuba, Argentina bagikuba, France ina abasambi bonna bagikuba. Teri tiimu etakubwa. Okitegeera ne tulina kwekuba kuma osigale ng'owagira tiimu yo, osigale ng'owagira abasambi bo n'ensi yo. N'ate obakuba ebicupa ate nga bava kuleeta ssanyu qualifyinga guno guganye. So tekitegeeza nti babi guganye buganye nga naawe you can be with a bad day in the office nate tusobola kwetuga. So you can have a bad interview on pitch side. Ewaka toddayo mbulwa kuba obadde n'obuzibu life moves on. Oddayo ne mukyalo n'akufumbira akamere n'olya ne weebaka n'oddamu ate enkeera. So football is like that, and football because is different bakirabako wali buli slight mistake bagiraba. Tekiringa ku mulimu mulala oyinza n'okwekweka mu office tetumanyi mpira tuli ku TV tuli wali live bakulaba. That's the problem. So teri muntu atakola nsobi baina batrustinga kuba bebaabwe teri mulala tebagenda kuleeta Cristiano Ronaldo asambire Uganda beba abaffe abasambi batwale empola mu bakume mu bazzeemu maanyi si kubavuma. Ebyo ebintu byaggwawo ebyokuvuma abasambi byeri bya mukyalo tebikyakola. Captain abagambye banayi tubeere bakakkamu naye nga tuwunzika sebo season kati ogambye nnya mu Young Africans. Kati ndowooza tugenda kumalira ebikopo bijjudde n'emiddaala. Ndowooza tugenda kumalira kuyanga sebo abantu bambuliza ekibuuzo ekyo naye nga akankibuuze kapitano kuba kyemanyi eno season bweggwako muddamu kutuula ku mmeeza. Inshallah. Inshallah. Simanyi oba nyinza simanyi gyenzira naye. Just I feel comfortable on the field. Abagizi bakwagala yanga tosobola givaamu gwe nkulaba. Ogenda kuwangala ng'enfudu z'emmengo wano ku Young Africans. Ate munaye wootava toyombye. Amuntu omanyi obeera abantu nga bakwagala. Yes. And you feel happy to that place. That's very true. You don't need to move around. My final question, Kennedy, the remedy, Musonda. This question is for you, sir. When you see this interview, I really looked forward to meeting you, but unfortunately you're not around. They are looking for you, my brother, but I think you're in Zambia now. Yeah, but your bond with Musonda, where does it come from, and how do you appreciate each other? What do you learn from each other? No, I think we got a time like we know each other, him and me. I think he knows what I want and I know what he wants. So we got a connection. We are like brothers, like you have a brother. You may be with the brothers when you are not friends. But he's a brother like a friend, that friendship becomes brothers and we enjoy it together. We do things together. So fans, what should they expect in Morocco a few months from now as captain? Inshallah nsabira first of all nsabira abasambi bonna Uganda buli musambi abeere steady tugwe banayita ku trip ye Morocco agenda atukiikirire ekitegeere sijja kwejjamu naye ngamba abanaabaawo kuba oyinza okutuuka ng'oli mulwadde. So nsaba abasambi mwenna mbasabira mubeere balamu mubeere bulungi nga muli fresh muli fit okulaba nga mugenda okutuukiriza ekirooto kyo waliwo abamu nga it's your first time to play AFCON. So nze mbasabira birungi byonna n'abawagizi tubasuubiza nti ekirungi kijja kujja mu AFCON. Abantu soko bagaye basigale ku pitch side. Captain kikulu nnyo nange kansoke basigale kuki ku pitch side bagambe basigale ku pitch side information bamujjao. Okay banange musigale ku pitch side information mujjoko ate nga akyajja mungi kuba content kwali mugende mu Jale Morgan naye abiraba bakugambye captain agaye sigala ku pitch side. Omanyi ayina emputu omwana oyo oba neighbor njale muluma
Dr. Webb Sebo ngeno interview tonagiraba kansoke nkuyiseewo omukulu ankozeeko the vibe man ategere nti kati mu June bannange Mr. Vibe we are coming hard olusozi lw'ebugembe lugenda bawulira jatuulira we are coming bro. Okay, so it was nice catching up with the national team captain, guys. Thank you for coming. Pitchside always delivers, so of course we appreciate that the captain has come through. Had a very interesting chit chat. Hey, aize yiga wa fitina sigala yo ne fitina yo wa fitina banji sigala yo ne fitina yo Kasuku live Kasuku to fitina mbulwa kubo ine iyo jya Pitchside olukebere Kasuku anjiridde omubiri abadde nga ajja kupi ona chikola bote kinzo butadde kivubuka atasobola tonyiga Kasuku muntu we tonyiga Kasuku sobola nenga tukwebaza Kasuku live AJ Laundry Services guys ne content we Kasuku mulaba nnyo abantu bongedde okwagala Kasuku live kyasiiba agamba so takivaako nafe aba Pitchside Kasuku twongedde okumupushinga nyiga anyways powered by Kasuku Live and AJ Laundry Services. Guys, you have anything out there, jerseys, kits, boots, shoes, clothes, anything that you need washed and delivered to you, please trust AJ Laundry Services. They'll do a very fantastic job and they'll deliver all your laundry on time and they'll do it so well. Appreciate the captain for passing by. As usual, guys, subscribe and keep it Pitchside. Peace out. Sign up.